ऋतुरागं 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 Shri Gurubhyo Namaha, an important season of the Tamil calendar, falling in the Tamil months of Ani and Adi. Grishma Rithu or summer is a season close to all our hearts. Summer vacation, a short respite for our students, making trips to hill station, making memories that last us till our lifetime. In Ayurveda, summer is a season when the inherent heat oozes out of the earth. This inherent heat can affect our power of digestion. The concept of Rithucharya, a seasonal regimen for good health, has been widely explained in Ayurveda. It has laid out various rules and regimens regarding diet and behavior in order for successful seasonal acclimatization. Following the concept of Rithucharya helps a person gain color, strength, varna, luster. Like this, our ancestors devised various other rituals and festivities to keep us fit and functioning. Be it Adi Periko or Adi Puram, they all had the certain regimes that helped us. We have put together some of the most popular tributes and celebrations of the Grishma Rithu for you today. As is the custom of our school, we shall begin with a prayer by you and Shreya, followed by a song on seasons. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः Rituraagam Rituraagam Paruvangale potridum Rituraagam Janana 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 Rituraagam 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 An apt idiom to describe how hot it is right now would be the dog days of summer. This idiom refers to the hottest period of summer. It stems from the ancient Greek legend of the dog Sirius who glows like a star. Sirius is in fact a real star, the brightest star in the sky. It is crucial to keep a weather eye on the COVID-19 situation. This idiom refers to keenly observing a certain person or situation. It stems from the maritime practice of sailors looking out for a storm. The story behind the idiom, "One swallow doesn't make a summer," follows a young man who believes in summer upon seeing a single swallow. However, a cold frost soon sets in. This goes to say that a single event does not determine a trend. The summer season has always had a prominent place in literature. Shakespeare showed favor to this season as well in his sonnet 18, which we shall hear now. Summer, the season of vast, clear skies, of deep blue seas, sandy beaches, and pristine clouds, of holidays and endless opportunities. The season of warmer days, of longer days,
of futile attempts to escape the all-pervading heat. Summer, the season of mangoes, ripe and delicious, and melted ice cream on your fingers. Visits to the beach, the water lapping at your ankles, sand in between your toes, and seashells in your pockets. Summer. Poets and writers, authors and playwrights all across the world over multiple centuries have extolled this season, from Thomas Moore to W.B. Yeats. The Bard of Avon himself, William Shakespeare, was equally enthralled by the season. Summer holds a special place in the hearts of the people of England, a stark contrast to the cold and gloomy winter months. Today, we shall be showcasing a sonnet, Sonnet 18, about this joyous season. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou wast, nor shall death brag thou wanders in his shade, while in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. What a wonderful sonnet. It truly captures the essence of summer in such a beautiful way. The summer season inspired Shakespeare so much that he chose to compare the person he loved to a summer's day in this sonnet. He felt the summer season an apt metaphor to express his beloved's beauty. In fact, it is this beauty that endears the season to all of us. No wonder our own founder, Dr. Mrs. YGP, was a huge fan of Shakespeare. Thank you. காற்றில் அம்மையும் பறக்கும். கோடை காலத்தின் சூட்டினால் அம்மை நோய் ஏற்படும். ஆடி மாதத்தில் சூடு தணியும், அம்மை நோயும் போய்விடும். ஆடி காற்றில் அம்மையும் பறக்கும் என்ற பழமொழியே சொல் வழக்கினால் ஆடி காற்றில் அம்மியும் பறக்கும் என்று மாறிவிட்டது. அடிப்பட்டம் தேடி விதை. ஆடி மாதம் தமிழகத்தில் பருவமழை தொடங்கும் காலம். இம்மாதம் பயிர்களை விதைத்தால் தைப்பொங்கலுக்குள் நல்ல அறுவடை செய்ய முடியும் என்று நம் முன்னோர்கள் அனுபவ ரீதியாக கூறியுள்ளார்கள். நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும். வெயிலின் கொடுமையிலிருந்து நம்மை காக்கக்கூடிய மரங்களின் அவசியத்தை கூறுகிறது. மரங்களை அழிப்பதால் கோடை காலத்தில் மனிதர்கள் மரநிழலை எண்ணி ஏங்குவர். எனவே சூட்டை தாங்க மரங்கள் அவசியம். எந்த ஒரு காரியத்தையும் உரிய நேரத்தில் செய்யாமல் பிரச்சனைகள் வந்த பின்பு செய்தால் என்ன பலன் என்பதே கண் கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரம் என்ற பழமொழியின் பொருளாகும். இந்த பழமொழி நம் அனைவருக்கும் மணித்துளியின் முக்கியத்தை உணர்த்துகிறது. The Tamil month of Adi brings with it attractive, alluring offers and discount sales, which all of us have been fascinated. Let us hear more from the Cyber Pigeons. We are back. The Cyber Pigeons are back. Welcome to Festive Musings, our monthly. We are back. The Cyber Pigeons are back. Welcome to Festive Musings, our monthly segment, where we bring you something new, something special. Rishmi, what are you doing? We are on air. Oh, I'm so sorry. I was looking at the RD sale promos. New month. Well, that is the topic. Yes, this is that time of the year when you can buy anything at the mega offer. Especially if you're in Tamil Nadu, it's a boom time. From pattu sarees to silk furnishings, from gold to furniture, from provisions to bathroom cleaners. Why this frenzied buying? Was it always like this? Adi Masam was considered auspicious to conduct all religious activities in temples, but inauspicious to buy properties, start a venture, or conduct marriages. It's the clear marketing strategies of shopkeepers that is left. In a mopo, it's worked for most of us.
I love to shop for clothes. அதுலயும் பட்டு sareesனா சொல்லவே வேண்டாம். Let's join Keshriya, a reporter, waiting for us at the most happening store in T Nagar. The Nalli store, Nalli Chinnaswamy Chetty, silk cloth and piece goods merchants. Yeah, okay, let's go. What are you cyber pigeons doing here? Ma'am, it's a monthly segment of festive music. We are showcasing the Aadi sale in the Nalli. This shop is amazing. I thought my mother has many sarees. This is just mind-boggling. You always wear such beautiful sarees. Even this kalamkari saree is so pretty. I know the occasion too. Happy birthday, ma'am. Many more happy Thanks a lot. Thank you so much. Happy birthday, ma'am. Thank you. Ma'am, do you love patti sarees? Ma'am, do you always buy them here? Oh, absolutely. I can't think of any other store other than Nalli for not only pattu sarees, pattu padavagal, but anything. Ma'am, there are so many collections over here. Can you please tell us something about your saree collections and also tell us something about the Talking about saree collections, I think I do have quite a variety of saree collections. Yeah, we have had a huge collection. We continue to have a big collection. What was Mrs. YGP's favorite color? Mrs. YGP loved pink. She loved pinks and orange. Her favorite is completely pink. All shades of pink. Ma'am, how do you know so much about weddings? Well, as I said, both Mrs. YGP and especially my mother, because I learned many of this when I was growing up, including the colors that they talk about for pattu and the designs they talk about for pattu, like, and the borders, like the designs of the borders, LLC border, Rudraksham border, Hamsam, of course, you would have all seen the Hamsam, and half diamond. So this is what is LIC border. Half diamond. This is the half diamond. So to your question, how did I get to learn? Thanks to my mother. Very, very detailed, and she was very particular. So I got to learn a lot. I told you about the same, and I love the traditional sarees, okay? Whether it's a border or whether it's the main saree and the colors. And you must have also seen Usivanam. This is Muttu Sheer Kattam, Puliyanvatta Kattam. I mean, there are varieties. So we can go on endlessly about the designs and the varieties. Muttu Sheer Kattam. This is the Muttu Sheer Kattam. This is the Athivar stripes. This is double petemba. And then core vemba, where nowadays it's more of, actually, if you want to be educated, the right person obviously will be Mr. Nalli Chetty. Namaskaram, sir. The famous Mr. Nalli Chetty. Welcome, sir. Welcome to our talk show, sir. We are very happy to be introducing our viewers to the world of authentic pattu sarees through you. Sir, the Aadi sale concept பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா சார்? அதாவது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இப்போ ஆரம்பிச்சு ஜூன் 1ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சோம். பிள்ளையார் செட் வரைக்கும் ஆவணி மெட்டீரியல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது முதல்ல இங்கே செட் ஆகும் கேரளாவில், அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா, அப்புறம் மகாராஷ்டிரா. ஜூன் 20க்கு மகாராஷ்டிரா வந்துடும். நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதனால் ரொம்ப அதனால இருக்கும், நம்ம ஊர் மாதிரிலாம் இருக்காது. அதுக்காக அந்த சமயத்தில் யாரும் மூர்த்திகளை வச்சுக்க மாட்டாங்க. போகாமல் கஷ்டம், நடத்துறதுக்கு கஷ்டம் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு மாதம் நம்ம ஆடின்னு சொல்லி அவங்க ஆஷாடுன்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, 1968 சூரத்தில் அந்த பாலிஸ்டர் செட்ஸ் அதிகமாக தயார் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்குன்னா அதாவது கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷன் அங்கே.
அவங்களால ஒரு நாள் சேல்ஸ் ஆகலன்னு விற்கிறது இடம் கிடையாது, பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி. அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆடி அவங்களுக்கு சோத்துக்கே தான் கஸ்டமர்ஸ் ஜாஸ்தி. அவங்க தான் பேர் வச்சாங்க ஆடி தள்ளுபடி கொடுக்குறோன்னு. சார் இந்த பட்டு செக்ஷன்லேயே இவ்வளோ இருக்குது சார், என்ன கொஞ்சம் காட்ட முடியுமா? அதான் நிறைய இந்த ஸ்டாக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 90% வந்து 9 சாரீஸ் இருக்கும், 10% தான் 6 சாரீ இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லோரும் 9 தான் விற்றுருக்கோம். இப்படிக்கு 9 கொடுத்துருவாங்க. அதில் மூர்த்த புடவை மட்டும், மூர்த்த புடவை அரக்கு கலர் இந்த ஷேட் இருக்குது. இது வந்து பச்சைக்கரை, அது வந்து ஃபுல்லாக அரக்காக இருக்கும். மூர்த்த புடவைன்னு பேர். இந்த MS ப்ளூ, ஸ்னேகா பச்சை, கற்பகம் பச்சை இதை பற்றிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நம்ம சிஆர் மேம் கூட நாள் பார்த்து இந்த யானை கலர்லாம் போட்டுட்டு வருவாங்க. ஆமாம், நம்ம YGP மேம் கூட அன்றைக்கி என்ன டேவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் போடுவாங்க. இப்போ தேர்ஸ்டேனா எல்லோ அது மாதிரி. ஆமாம், இந்த கலர்லாம் எப்படி இவ்வளோ பாப்புலர் ஆச்சு சொல்லுங்க சார்? சின்ன விஷயத்தை அப்போ எம்எஸ்எம்ஆர் வந்து ஒரு மொத்தமாக 7 நாள் தான் நடக்கும். அப்போ சிசிட்டே இருந்தாங்க. ரொம்ப மெயினாக இதில் என் கம்யூனிட்டியில் ஒருத்தர் அவங்க தான் பேசிட்டு போனாங்க. அப்போ எம்எஸ்எம்ஆருக்கு அவங்க தான் இவருக்கு மாதிரி தெரியும், எனாபிலிட்டி சிஷியராக இருக்கும்போது தெரியும். அவங்களுக்கு தான் கொடுத்துட்டு அந்த ஒரு வருஷம் வந்து ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் திருப்பி இந்த 6 கலர் போட்டாச்சுன்னா கலர் கிடையாது. அந்த 2-3 டபுள் கலர் நான் சொன்னேன். அது அப்போ வந்து என்ன பண்ணாரு, சிவா வந்து கலர் சொன்னாங்க, கெமிக்கல் இன்ஜினியர் கூப்பிட்டு நான் சேலம் முன்னாடி இப்போ இல்லாத ப்ளூலேருந்து வித்தியாசம், ப்ளூ சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இதை இப்படி மிக்ஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுக்க முடியும். மசாலா சொல்லிட்டு அந்த பூந்தி கொட்டைன்னு சொல்லுவோம். சாதாரண ஆயுர்வேதிக் அவங்கெல்லாம் கிடைக்கும். அது நல்லா போடுற மாதிரி பூந்தி கொட்டைன்ட்டு அது பார்ப்பாங்க. அது வந்து அரைச்சிடுவாங்க. அரைச்சிட்டேன்னா இப்போ நம்ம சர்ஃப் வைப்போம், அது மாதிரி ஆகிடும். அந்த ஜங்கில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஒரு பக்கெட்டில் போட்டோம்னா கலக்கணும்னா நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா வந்துடும். அதனால தான் பேர் பேசுவாங்க. அது மாதிரி சோப் நெட்ஸ் சொன்னாங்க. அது பேர் அதனால தான் சோப் நெட்ஸ். அதுக்கு அதை வந்து கலச்சிட்டு அதை வந்து காய போடும்போது மேலே தான் காய போடணும். சண்டை ஈ போடும்போது கூட யானை வந்து இதுதான் வீட்டுக்குள்ள சண்டை படாமல் போடும்போது இப்போ நமக்கு இது வந்து எலக்ட்ரிக் அது சிம்பிள் போட்டுருப்பான். அது இது வந்து பேக் சைடு தான், இந்த பின்பக்கம் தான் இஸ்திரி போடணும். இதெல்லாம் மேடம் 2 விதமாக சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னது இது அது ஜரிகை வரல மெல்லிசாக மதுப்பூசி போட்டு அதுக்கு மேலே தான் நேரடியாக ஜரிகை மேலே படக்கூடாது. அப்போ காஞ்சிபுரம், சேலம், தர்மாவரம் இந்த பட்டுக்கெல்லாம் என்ன சார் வித்தியாசம்? ரீமிங்கில் வந்து காஞ்சிபுரம் அதாவது அது ஜெரிய வார்த்தை சொல்லுவோம். வந்து இதில் காட்டன் சொல்லும்போது 100 கவுண்ட்ஸு 120 கவுண்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து நம்பர் ஜாஸ்தியாக 40, 60 கோர்ஸ். இதில் வந்து டீனியர்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது. அது டீனியர் ஜாஸ்தியான கோர்ஸு குறைய குறைய வந்து ஃபைன் ஆகும். அப்படியே அது தலைவர் கவுண்ட்ஸ் அப்படி டீனியர் கவுண்ட் ஜாஸ்தியானா ஃபைன் ஆகும். இதில் டீனியர் குறைஞ்சதுன்னா ஃபைன் ஆகும். அது இருக்கிறதுலே வந்து 13, 15 டீனியர் 16, 18 அதுக்கு யாரும் பண்ணாங்க. அதுதான் வந்து அது யூஸ் பண்ணாங்க, ஜெரிக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. அதனால் அதுக்கு ஜெரி வரணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பர்டிகுலர் யார் தான் காஞ்சிபுரம் யூஸ் பண்ணுறது. இவங்க யூஸ் பண்ணுறது 13, 15 or 16, 18 டீனியர். மற்றவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனா 24, 26, 22, 20, 22 அந்த மாதிரி. இதான் அதோட ஃபைனான வேலை. இது எல்லாமே தங்கமா வேற என்னெல்லாம் வச்சிருந்த சரினா சார்? இருந்தது. அப்போ இந்த வேற ஜரிகன்னு எதையும் யோசிக்க வேண்டியதில்லை, பியூர் ஜரிகை ஒன்று தான் இருந்தது. அப்புறம் ஆஃப்லைன் ஜரிகன்னு அப்புறம் வந்தது. அப்போ ஆஃப்லைன்ன்றது இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சில்க் உண்டு,
அப்புறம் வந்து சில்வர் இருக்குது, கோல்டு இருக்குது, அதுதான் பியூர். இந்த ஆஃப் அண்ட் ஜெரின்னு சொல்கிறதுல அப்புறம் வந்து சில்வர் இருக்காது. இதில் மேக்ஸிமம் காஸ்ட்டு சில்வர் தான், மற்றபடி கோல்டு காஸ்ட்டு. அது சில்வரும் இருக்காது, கோல்டு இருக்காது. சில்வர் கூட ஏதோ காப்பர் ஏதோ சம்திங் இருக்கும், கோல்டு மாதிரி ஒரு கெமிக்கலில் போட்டுருவாங்க. அதனால் இது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் மாறாது. நம்ம உள்ளது வெள்ளி அப்படியே இருக்கும், கோல்டு அப்படியே இருக்கும். அது அப்படி இல்லை, காப்பர் பண்ணாலும் நமக்கு தெரியும், நேராக ஒரு பச்சை மாதிரி காமிச்சு அந்த மாதிரி அது ஆனோன்னா மேலே ஷைனிங் போயிடும் கெமிக்கல். இவ்வளோ வருஷமா இவ்வளோ அழகான புடவைகளை வித்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த காலத்தில் இது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? இன்னைக்கு ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு காட்டன் தவிர வேறு கட்டுறதுல இருக்காங்க. பட்டு நான் பார்த்து நான் கடைக்கு வந்து போகுது டெய்லியே வந்து பட்டு தான் ஊற்றுவாங்க. அப்படி இல்லை, இப்போ வெளியில் கல்யாணத்துக்கு போகிறோம், கோயிலுக்கு போகிறோம், கச்சேரிக்கு போகிறோம், அப்படின்னு பீச்சு போகிறோம், அப்போ தான் பட்டு விற்கிறாங்க தவிர அப்போ டெய்லி அவங்க பட்டு தான் விற்றுவாங்க. நான் பார்த்துருக்கேன். அது மாதிரி இப்போ அது அந்த மாதிரி அப்போ பட்டுப்பாவோட தாவணி சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மாறி This putty section is just one. There are so many more. ஆமாம், நம்ம ஜியாகிரஃபியில் என்ன கற்றுக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்கா? எனக்கு இப்போதான் ஞாபகம் வருது. வர வழியில் கூட பார்த்தேன். கோட்டா டு காஞ்சி காட்டன், கலக்ஷேத்ரா டு கலம்காரி, வெங்கடகிரி டு மங்களகிரி. Even the Chungadi cotton is so unique. சார், கோட்டா, காஞ்சி, கலாக்ஷேத்ரா அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல சார், அதை பற்றி எதாவது சொல்லுங்க. அதாவது கோட்டான்றது ஊர் வச்சு பேர், காஞ்சிபுரம் வந்து ஊருக்கு பேர், அந்த நெசவு பட்டு ராஜஸ்தான் கோட்டான்னு ஊர் இருக்கு. அதே மாதிரி கலம்காரின்னு இது வந்து இந்தியாவில் 2 இடம் தான். ஒன்று வந்து காலஸ்தி, இன்னொன்று வந்து பெடர்கான்னு சொல்லிட்டு விஜயவாடாலேருந்து ஒரு மெயின் நினைக்கிறேன், ஷீஷோடி பக்கமாக இருக்கு. அது அங்கே தயார் பண்ணுறாங்க. இது புறமாக இதில் கிளம்புனா பேனா அதை வச்சு டிராயிங் வரைகிற மாதிரி அப்படி செய்கிறது தான் பேனா வச்சு. இப்போ வேறு மாதிரி முத்திர மாதிரி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுது. இந்த பட்டு சாரீஸ் பற்றி கற்றுக்க ஒரு நாள் போறவே போறாது. ஆமாம், there is so much more than just admiring them or wearing them. Yeah, with that yearning to learn more about this very special culture of Tamil Nadu, we come to the end of the show. Thank you, sir, for spending your valuable time with us. Without you, we would definitely not known the story behind these beautiful sarees. Thank you once again on behalf of the Saiva Pigeons of Padma Sheshatri Balavan and Namabaga. Thank you, ma'am. Thank you for letting us interrupt your shopping time. It was indeed a luck that we ran into you. Thank you. You're most welcome. And saree shopping, as I said, it's like a child left in a candy shop. So it's always exciting and we get carried away by the beautiful colors, by the beautiful weaves and designs. Pleasure is mine. All the best. So friends, till next time, happy shopping. The river Kaveri is the lifeline of Tamil Nadu. The river, and by the extension of festivals honoring it, plays a vital role in the lives of the people, especially those living on the river banks. One such festival unique to our state is Aadi Perukku. The summer season, Grishma Rithu. I can feel the heat of the season. I wonder if this has been so always through the ages. I can think only of spending time in the cold. The interiors of Tamil Nadu must be even hotter. How do they cool off? We are blessed with the waters of River Kaveri. The river turns the parched lands into green fields. The grateful people thank the river every year through a special festival called Aadi Perukku. On the 18th day in the month of Aadi, in the late afternoon, a young warrior was riding along the banks of the Veeranda. So goes the lines from the opening chapter of the famous novel by Kalki Krishnamurti. The hero, Vandiyadevan, describes the Aadi Perukku. Tell me about that. I have not read that book. The eyes of Vandiyadevan. Generally, all rivers in the Sora country were full on the 18th day of Aadi. The lakes fed by these rivers would brim and overflow with little wavelets dancing over them.
The river, Kollidam, known by devotees as the Vada Kaveri, gushing out through its branch, the Vadavaru, had filled Veeranam completely so that it looked like a seething sea. Plowing and planting were in progress in fields spread out as far as the eye could see, all fed by the river of the Veeranam. The farmers at their plows and the women planting seedlings were singing happily. Vandiyadevan saw many other things which enhanced the beauty, the sweetness and the happiness of his experience. For after all, it was the 18th day of Adi, popularly known as the Adi Perukku, when the waters of Kaveri flowed into the lake. Crowds of people had come from the surrounding villages, dragging little carts made of ivory, colored coconut rods. All of them, men, women and children, wore new clothes. The women had adorned their hair with strings of Tarangu, Semparati, Malli, Iruvachi and Shenbagam flowers. Many families had come carrying different kinds of rice mixed with coconut, lime or tamarind. They ate in leaf cups seated on the banks of the lake. The more adventurous waded to the other side, to the Vadavaru. Children threw the leaves they had eaten from into the canals and clapped as they watched them being borne away swiftly to the lake. Some of the more mischievous among the men removed the flowers adorning their loved ones without their knowledge and enjoyed watching them float along the canal to the opposite shore. What a lovely description of the festivities. I am spellbound. But if not, I wonder if it's celebrated similarly now. Here in the cities, or for that matter, even along the banks of the same river Kaveri, do you think there will be the same beautiful experience as Vandiyadevan? Well, the rituals continue even today. People began to worship water in the forms of rivers, lakes, and tanks. And it is common among the people to throw fruits, saffron cloths, etc. And the rivers and lakes are in state purely based on the belief that they are forms of female deities. Each temple too has its own sacred well and tank, and the water in these resources are considered pure. Food, yum. The lunch on this day includes sakkare pongal or sweet rice, 5 rice varieties or chitrams, yellow sadam or sesame seeds rice, lemon rice, tengai sadam or coconut rice, puri sadam or tamarind rice, and tayir sadam or curd rice, payasam, sundal and vada. People wake up early in the morning, light the lamp, make 2 manjar pillayars, offer a bowl of raw rice mixed with jaggery, and in the afternoon they offer the 5 rice varieties along with the vada, do the puja and eat it heartily. What a river! This is exactly what our traditions help us to do. Show us the right attitude. Be grateful, take only what is needed, and give back as much as possible. Sani pamaga sani. Nisa gama pa nisa, sani pa sani pama. Gama pa nisa, ipamaga kaverittai varga, kaverittai varga, kaverittai varga. Sala sala vendre, sala sala vendre, sala sala vendre, sala sala vendre, ஓடும் நதியும் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நதியும் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நதியும் காவேரி தாய் வாழ்கவே, காவேரி தாய் வாழ்கவே, தமிழகம் போற்றிடும், தமிழகம் வணங்கிடும், தமிழகம் போற்றிடும், தமிழகம் வணங்கிடும். காவேரி தாய் வாழ்கவே, காவேரி தாய் வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்கவே, காவேரி தாய் வாழ்கவே, காவேரி தாய் வாழ்கவே, காவேரி தாய் வாழ்கவே, காவேரி தாய் வாழ்கவே.
embodiment of Shakti. Devotees offer their prayers through dance and music. Let us now enjoy a dance in honor of Amman. மாவிளக்கு பூவிளக்கு மாரியம்மன் கனி விளக்கு மண் விளக்கு பொன் விளக்கு வாழை பூத்திரி விளக்கு நெய் விளக்கு கை விளக்கு கார்த்திகையின் நகல் விளக்கு எலுமிச்சம் பழ விளக்கு ஏத்தினோம் என்ற விளக்கு பாளையத்தம்மா நீ பாச விளக்கு உன் பாதையிலே தெரியுதடி கோடி விளக்கு பாளையத்தம்மா நீ பாச விளக்கு உன் பாதையிலே தெரியுதடி கோடி விளக்கு தாயிடத்தில் ஜெயிக்க வந்தேன் அன்பு வழக்கு என் தாயிடத்தில் ஜெயிக்க வந்தேன் அன்பு வழக்கு அது தீராமல் உதிக்காது அந்த விளக்கு பாளையத்தம்மா நீ பாச விளக்கு உன் பார்வையிலே தெரியுதடி கோடி விளக்கு வெப்பிலை வெப்பிலை வெக்காளியம்மன் வெப்பிலை 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 பண்ணாரியம்மன் வெப்பிலை கத்தி போல் வேப்பிலை காளியம்மன் வேப்பிலை இட்டி போல் வேப்பிலை ஈஸ்வரியின் வேப்பிலை கத்தி போல் வேப்பிலை காளியம்மன் வேப்பிலை இட்டி போல் வேப்பிலை ஈஸ்வரியின் வேப்பிலை மாயி மகமாயி வடிவான வேப்பிலை தேவி திரிசூலி உருவான வேப்பிலை 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 காளியம்மன் வேப்பிலை 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 பண்ணாரியம்மன் வேப்பிலை ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் As we can see through these seasonal festivals and practices, early man learned to live in harmony with the seasons, adopting practices that allow them to coexist with the change in weather. In today's world of technological advancement, we must not forget nature and its importance, and we must systematically live our lives in harmony with the nature and her seasons. This brings us to the end of today's program. Till tomorrow, when we shall step out of the scorching heat sun into the refreshing rains to delve into the Varsha Rithu.